Tiếp tục chủ đề nhớ về Sài Gòn trước 1975. Kính thưa quý vị, Ghé Bến Sài Gòn là một ca khúc trữ tình được sáng tác bởi nhạc sĩ Văn Phụng và lời được viết bởi nhạc sĩ Huyền Linh vào năm 1958. Sau đây là màn trình diễn đặc sắc của nhóm múa Âu Cơ sẽ trình bày ca khúc này. Vì mới ở trên này không? Ghé Bến Sài Gòn can be translated as stop by Saigon's wharf or visit Saigon's pier. It's a sentimental song written by musician Văn Phụng and lyricist Nguyễn Huỳnh Linh in 1958. Now let's enjoy a beautiful performance of this song by the dance group Âu Cơ. Please give Âu Cơ dance group a big round of applause. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chào đón nhóm múa Âu Cơ. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, để chung sống hát cùng hoan ca. Bờ xe như nước rộn ràng, đẹp mùa rừng sông tiềm tàng, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Đồng vui chân bước giật giờ, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ. Người ơi, Sài Gòn trốn đây là ngọc viễn đông vốn đã lừng danh. Nắng lên muôn chim đùa hót, muôn hoa cười đón vinh quang ngày mới. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn, từ Nam Châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông trên trúc tàu đỏ, Người xe buôn bán hẹn hò, người dân nó ấm sống đời tự do. Đi tới Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát cùng hoan ca. Bờ xe như nước rộn ràng, đẹp mùa rừng sông tiềm tàng, đèn lên tung ánh sáng như hào quang. lòng vui trên bước giật giờ, đường đi quanh khúc bàn cờ, cùng nhau vui sống ấm say tình thơ. Người ơi, Sài Gòn trốn đây là ngọc viễn đông vốn đã lừng danh. Nắng lên muôn chim đùa hót, muôn hoa cười đón vinh quang ngày mới. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách dập dồn, từ Nam Châu tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông trên trúc tàu đỏ, Người xe buôn bán hẹn hò, người dân nó ấm sống đời tự do. Ladies and gentlemen, with great honor, I would like to invite our first guest speaker, the Honorable Dr. Daniel Molino, Federal Member for the Divisions of Fraser, Chair of Standing Committee on Economics, representing the Prime Minister of Australia, Mr. Anthony Albanese. Kính thưa quý vị,
Chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị vị khách mời đầu tiên phát biểu trong chương trình sáng nay. Đó là tiến sĩ dân biểu Daniel Molino, dân biểu Liên bang vùng Fraser. Ông cũng là đại diện cho ngài Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese, sẽ truyền đạt thông tin chúc Tết từ Thủ tướng đến với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào ông. Oh, thank you very much. Thank you. Can I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to their elders, past, present, and emerging. Chúc mừng năm mới Giáp Thìn. Happy New Year of the Dragon. Đầu tiên là ông xin ghi nhận chúng ta đang đứng ở trên lãnh thổ của người thổ dân, và ông xin gửi lời trân trọng nhất đến cho tất cả những người cao niên của cộng đồng thổ dân, và đồng thời ông cũng chúc mừng năm mới quý vị cũng đang nghe. Can I begin by acknowledging the president of the VCA Victorian chapter, Zui Quang Nguyen, and all of your committee. You have put in an incredible effort today, and it's a remarkable event. Thank you very much for moving it to the western suburbs, to here at Footscray Park for the first time in 25 years. Và đầu tiên là ông xin gửi lời khen ngợi Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Quang Duy cũng như là tất cả những người đã đóng góp để đem một cái lễ hội rất là vui đến với vùng Footscray, đến vùng phía miền Tây của Melbourne. And can I also thank all the many volunteers? I understand volunteers were working until 2 a.m. last night. Incredibly hard work. And of course also all the performers, the Olco dance group, Australia Vietnamese Arts, and of course all the lion and dragon dancers. It's amazing how skillful and artistic you are in so much heat. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả những thiện nguyện viên, những người đã đóng góp công sức. Có nhiều người đã làm việc tới 2 giờ khuya ngày hôm qua, cũng như tất cả những cái người trong nhóm múa, nhóm văn hóa, sinh hoạt văn hóa, những người trong đội múa lân. Xin cảm ơn tất cả những cái sự đóng góp của quý vị. I just want to briefly acknowledge some of my colleagues. The Federal Minister for Immigration and Multiculturalism, Andrew Giles, is coming here later. He has been a champion of multiculturalism and the Vietnamese community for many years, and has championed many important projects for the Vietnamese community in Fraser. And can I also acknowledge my federal colleague Adam Band, who is here. Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự có mặt của Tổng trưởng di trú, trước đây là di trú, bây giờ là Bộ Nội vụ đó, và ông Andrew Giles, ông đang bận và ông sẽ tới vào lúc sau này. Ông là luôn là người đã luôn luôn ủng hộ cộng đồng Việt Nam rất là tích cực, cũng như là có ông dân biểu Adam Band, ông cũng xin chào mừng. And we also have Natalie Suleiman and Katie Hall, who are local state MPs and champions of the community. And of course, Tien Kieu, who was a state MP and a long-time leader in the Vietnamese community. And Trung Lu and David Southwick and Moira Deeming. So many state MPs. And of course, also we have Thuy Dang and Sam David and Jasmine Nguyen. And Cook Lam has played such a critical role in getting this to Footscray Park, and Claudia Nguyen. I'd just like to acknowledge that all three levels of government being here shows how important this event is. Đồng thời cũng ghi nhận sự đóng góp, sự có mặt của tất cả những quý vị dân biểu địa phương, quý vị trong các hội đồng dân biểu các thành phố, và tên nhiều quá tôi nhớ không hết nổi, nên ông xin chào đón tất cả những quý vị đó. And I'd just like to give a brief message from the Prime Minister, Anthony Albanese. He says the Vietnamese community is an incredibly important community in the broader Australian society. Many of the Vietnamese community came here in very challenging circumstances in the 1970s and 1980s. Despite those difficulties, the community has shown great resilience and flourished, and I pay tribute to it. I would like to wish everybody a happy year of the dragon, the most auspicious of the years within the zodiac, a year that reflects good luck, prosperity and honor. Ông cũng xin gửi lời nhắn của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, và ông nhắn với chúng ta rằng cộng đồng Việt Nam ngày nay là một thành phần rất là quan trọng trong cái cộng đồng lớn của Úc. Và ông xin chúc chúng ta một năm mới thịnh vượng. Năm nay là năm Con Rồng, một năm rất đặc biệt. Và xin chúc tất cả quý vị một năm an khang thịnh vượng. And the Prime Minister says that he wishes everybody
a prosperous and happy 2024. And I would just like to add, personally, I feel very privileged to be a representative in an area where there is such a significant and vibrant Vietnamese community. And I would like to acknowledge the VCA's theme of this year, Remembering Saigon, and of course acknowledge that next year is also going to be a very, very important year. And I look forward to celebrating this year, but also 2025, the 50th anniversary with all of you. And thank you very much for the chance to be here today. Một lần nữa xin nhắc lại lời chúc Tết của Thủ tướng Anthony Albanese, chúc quý vị một năm 2024 thịnh vượng an khang, và ông cũng xin thêm một phần riêng của ông là ông rất hãnh diện được làm đại diện cho một vùng miền Tây, trong đó có cộng đồng người Việt, là một cộng đồng rất sinh động và năng nổ, và chúc chúng ta một năm thịnh vượng. Và ông cũng biết năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm định cư của người Việt tại đây, và ông xin chúc tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe và một năm thịnh vượng an khang. Thank you. Thank you, Dr. Daniel Molino. Xin cảm ơn ông Daniel Molino rất nhiều. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our next guest speaker, Miss Katie Ho MP, member of Footscray. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Katie Ho, đại diện cho liên bang khu Footscray, lên sân khấu để gửi những lời chúc Tết tốt đẹp đến quý vị. Thank you. Chúc mừng năm mới. I'd like to begin by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet. We're on Wurundjeri country, and I pay my respects to elders past, present and emerging. Good afternoon. I'd like to pay my respects and to acknowledge the extraordinary work of all of the people who have put today's event together. Yui Quang Nguyen, the President of the Vietnamese Community in Australia Victorian Chapter, Executive Committee members of the Vietnamese Community in Australia, federal and state parliamentary colleagues and distinguished guests. It's an honour to be here representing the Premier of Victoria, Jacinta Allen, and the Minister for Multicultural Affairs, Ingrid Stitt, here in my electorate of Footscray. And I'm very pleased that this Tet Festival is coming back home to Footscray Park, where it first started 48 years ago. The Victorian chapter of the Vietnamese communities in Australia has dedicated itself to the preservation of Vietnamese culture, heritage and tradition since 1976. It provides essential services to community members and organises many cultural events such as this one. It's thanks to the advocacy and hard work of community organisations such as the Victorian chapter of the VCA that culturally and linguistically diverse communities across Victoria are supported, they're empowered and they're connected. And with the coming of the new year, we are welcoming the Year of the Dragon, one of the most auspicious animals in the zodiac cycle, thought to bring luck, strength and wisdom. I hope that we can all take a moment to reflect on the preceding year and foster an outlook of optimism and hope for the upcoming year. Today's celebration also provides an opportunity to reflect upon the rich history of the Vietnamese community, especially as we near the 50th anniversary of Vietnamese settlement in Australia. For many of our Vietnamese community, their first port of call, their first place of arrival was here in Footscray. Today, the Vietnamese Victorian community is 120,000 strong, one of the largest culturally and linguistically diverse communities in Australia. I'm so thankful to this thriving community for sharing your diversity of dialects, religions and cultures which strengthen our understanding of Vietnam and enrich our multicultural state. I'm also really proud to be part of a Labor government that is supporting the Vietnamese community. Since 2014, we've demonstrated that support by providing over $12.6 million in funding to Victoria's Vietnamese community, including $1.3 million to the Vietnamese community in Australia Victoria chapter. $100,000 to put this event on today, which is part of $400,000 in multi-year funding that we're delivering as an election commitment.
And we're also providing $90,000 to help young Vietnamese Australians to develop their leadership skills and to strengthen their cultural identity. Today's occasion serves as an invitation for all Victorians to celebrate in the rich tapestry, culture, customs and traditions of Vietnamese culture in beautiful multicultural Footscray. I hope you have a great day. Chúc mừng năm mới. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. David Southwick, Deputy Leader of the Liberal Party and Shadow Minister for Major Projects, Transport Infrastructures, Trade and Investment and Cost of Living to the state to share his New Year wishes. Xin trân trọng kính mời ông David Southwick, Phó Thủ lĩnh đối lập tiểu bang Victoria, Bộ trưởng bóng tối cho các dự án lớn, Bộ trưởng bóng tối về cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại và đầu tư, chi phí sinh hoạt. Xin được mời ông lên sân khấu để gửi lời chúc Tết đến toàn thể quý vị. Thank you. Chúc Trung Nhung Mai. Happy New Year, the year of the dragon. It is wonderful to be with you all here today. What a magnificent festival. We have the sun that is shining. We have the festival back at Footscray Park. I know when I was talking to Mr. Nguyen, the President, that it was 1982 when this festival first came to Footscray Park. It had to leave for various reasons, and now it is back, bigger than ever. Happy New Year! I know that my colleague, Mr. Molino, has mentioned a number of dignitaries here today. I'm not going to repeat those. I wanted to particularly, though, recognise our veterans. Our veterans that literally did so much for their country and now have immigrated to our country and made our country their country. To our veterans, could we please say thank you and give them a big round of applause to our veterans. This is a really important occasion. It is an important occasion because our Vietnamese community have been such an important community to both Australia and here in Victoria. One of the fastest growing communities. The Vietnamese community has embraced our great state. We have a fantastic multicultural state, but it is you, the Vietnamese community, that has made Victoria your home. And to that I say thank you. And we know next year is the 50th year when those refugees have come from Vietnam to Australia to choose Australia and Victoria as their home. And on that particular note, I wanted to recognise so many of those refugees that chose that. It is great to be here in Footscray because I studied in Footscray at Victoria University. And at that time, one of my good friends was Tan Lee, who became the Young Australian of the Year. And she also came here as a refugee, studied law, and became very successful. Another successful refugee is my good colleague and my good friend Trung Lu. And Trung Lu says to all of you that whatever you do, whatever you choose, the opportunity is yours. And representing John Pasuto, the leader of the Liberal Party today, and the Liberal Party more broadly, we believe in opportunity. We believe as a Liberal Party of freedom, of choice, and the fact that if you work hard, you will be able to succeed. And that's Trung Lu. Trung Lu, who came here in 1979 as a refugee. His father fought in the war. He left Vietnam. He came here on a boat like many of you. He became an army reservist, a member of Victoria Police, a city councillor, and now a member of Parliament in the upper house of Victoria. And well done to you, Trung Lu, because you represent all Vietnamese here today that demonstrates that if you work hard, you will succeed, and you're doing a wonderful job in the Victorian Parliament. Thank you. If I could just finish by saying that this festival, the Vietnamese community and Victoria is such an important melting pot.
Today we have people not just from the Vietnamese community, from people from all communities. And what we must do is we must share our cultures, we must share our traditions. And what I say to you, to all of our dancers, to all of our performers, to the beautiful ladies and gentlemen that are all beautifully dressed, thank you for demonstrating your cultures and your traditions. And to the Vietnamese Association that have put this on today, thank you. It is great to have the festival back, and let's see it continue to go strong from year to year to year. Thank you very much and Happy New Year. Thank you, David. Chúc mừng năm mới indeed. Please join me in welcoming Miss Natalie Solomon, MP, State Member for St. Albans, Minister for Veterans, Minister for Youth, and Minister for Small Businesses to the stage to share her New Year wishes with us. Xin trân trọng kính mời bà Natalie Solomon, Bộ trưởng Cựu Chiến binh, Bộ trưởng ngành Thanh thiếu niên, Bộ trưởng các doanh nghiệp nhỏ lên sân khấu để gửi lời chúc Tết yêu thương và may mắn đến toàn thể quý vị. Thank you very much. And before I begin, I'd like to acknowledge the traditional owners of this land and pay my respects to both the elders, both past and present and emerging. As the Minister for Veterans, I would like to acknowledge our veterans for their service and sacrifice to country, and of course their families. Today is a special day. We celebrate the marking of this festival back in the West. I'd like to thank the Vietnamese community across the western suburbs. From street to street, from suburb to suburb, you have played an integral role in our multicultural tapestry. From our businesses, from our arts, from our schools, in every area of the Victorian community, the Vietnamese community have really played an important role. Can I take this opportunity to wish you and your family the very best, and in particular in the anniversary of the 50 years. In 50 years we've seen so much. I think the President said earlier on, you brought love and embraced us all in Victoria and Australia, but really we are the lucky ones to have this fantastic community. From your culture, your language, we have been able to celebrate together with you, and we are very, very proud. I do want to say the Allen Labor government, we have been particular in working with the Vietnamese community for many, many years. We have been able to contribute over $12 million for the Vietnamese community in Victoria, and we continue to work and share your celebrations and the great work that you do, from the elderly to the young to the arts and to many fields across Victoria. So from my family to yours, can I take this opportunity to wish you a very happy the Year of the Dragon, prosperous, healthy New Year, and Chúc mừng năm mới, Mong Sung Giáp Thìn. Thank you very, very much.